So let's move. Okay. Road trip I started last year only, but this was my dream, my passion. 40 years ago, I met a girl who was a backpacker, and the first memorable moment for me was when I met Arnold Schwarzenegger. He was shooting there for Terminator Dark Fate. But on this trip, when I went to Austria and Poland, I found wow, so beautiful. So you see, you can't say that which place is the most beautiful. Every country has something, something unique to offer. Different countries, there are different people, and this is the way I wanted to live my. Till die. Yeah, drive till die. That's the right one. Drive till die. അപ്പോൾ നവംബർ 9 അതേപോലെ ദേര ബാബ നാനക് ഇത് രണ്ടും ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ദിവസമാണ്. ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡറിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടുത്തെ വാതിലും അപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈഡിൽ അവരുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ വാതിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. നാളെ നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കർത്താർപൂർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. 1400 പാസ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പോകാനുള്ള വിസയല്ല പെർമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്താ പറയുക 550 പ്രകാശം അതേ സൈഡിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിൾ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 20 തീയതി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രീ ബുക്കിംഗ് എല്ലാം ആയിട്ട് ഫുള്ളാണ്. 20 തീയതിക്ക് ശേഷം 21 തീയതി മുതലുള്ള സ്ലോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്, അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് പറയുക, ഇവിടെ പഞ്ചാബിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളും ഉപകാരങ്ങളും സിഖുകാരുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷം കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് സ്വീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും വെള്ളം കൊടുക്കലും എല്ലായിടത്തും പ്രസാദം കൊടുക്കലൊക്കെയാണ് റോഡ് മൊത്തം. അപ്പോൾ ഞാൻ കാലത്ത് കുറേ അവിടെയൊക്കെ നടന്നു എല്ലാം കണ്ടു. ഒരുപാട് ക്രൗഡാണ്. എവിടേക്കും മീഡിയാസിനെ പോലും അത്രയും റെയറായിട്ടാണ് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇന്നും നാളെയൊക്കെ അവിടെ ഫുൾ ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. അവിടെ ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അമർജീത് സിംഗ് ചൗള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെർബൻ ട്രാവലറിൻ്റെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ ഒരുവിധ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തു. 70,000 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്തു. ആളെ കണ്ടു, മീറ്റ് ചെയ്തു, കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സൈക്കിളൊക്കെ അടുത്ത് ആളെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ചു. ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം എന്താ പരിപാടി, അമൃത്സറിലോട്ട് ആണോ വരുന്നെങ്കിൽ ആളവിടെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ വന്നിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും അമൃത്സറിൽ പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അമൃത്സറിലേക്കാണോ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ആളങ്ങനെ വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ആളുടെ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയണം. सारी संगत देखी भी जितने तक असी किया सबको ज़्यादा मैनू जो आनंद आया है वो पाकिस्तान जाके. നമ്മളിങ്ങനെ പോകണ വഴിക്കുണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഹലോ 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 വെച്ച് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ബായിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടതാ. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ആളും ഇവരുടെ സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു സൈക്കിൾ കണ്ടാൽ ഒരു സൈക്കിളിസ്റ്റ് എവിടെ നോക്കി കണ്ടാലും വിളിച്ചു വരുത്തും. ഞാൻ ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയിരുന്നു. ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി. എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് റിങ് ആയിട്ട് മുന്നേ ഞാൻ കണ്ടു. ये सोलार पैनल है, टेंट है और बाकी तो मेरा कपड़ा वगैरह और साइकिल का टूल किट सब कुछ. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പുഷ്പൻ എന്ന പേര് അവിടുന്ന് ചായയും മുട്ടയും ഓംലെറ്റ് കാര്യമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആളെ കാണണ്ടേ. ഇവിടെ വന്നു. ഈ ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ അടുത്തേ ഉള്ളൂ. ആൾ ലൊക്കേഷൻ കാര്യം കഴിച്ചത് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കണ്ട ഇതാവോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. ആൾ വിളിച്ചില്ല. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റീപ്ലൈ ഒക്കെ തന്നു. ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ, വണ്ടി വിട്ടണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. എന്തായാലും വേറെ ആളെടുത്ത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ
സ്നേഹിക്കുന്ന യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഇന്ത്യയും കടന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും വേണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്രക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കിടിലൻ സംഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. എൻ്റെ അടുത്തൊരു സൂചന തന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഒമ്പം കോള് കിട്ടും നമുക്ക്. നേരാണ് പോട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിലെത്തി. ഇതേ കിടക്കുന്ന മുപ്പര മുതൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു കാറും സെയിം സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതോ ഒരെണ്ണമാണ്. ഞാനേ വന്ന് കുറച്ചായിട്ട് ഇരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ സംസാരിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആളിത് ഇപ്പോൾ അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോവാം, നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റാഡിസൺ ബ്ലൂ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ ലോബി പോയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 37 രാജ്യങ്ങൾ, 37 countries, right? Yes, 37. Yeah, 37 countries and 70,000 kilometers. 70,000 kilometers, including 29 states of India. Okay. സോ അത്രയും സഞ്ചരിച്ച ഒരു വണ്ടിക്കകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, യാത്രകളെ കുറിച്ചിട്ടും ബാക്കി എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട, നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ like we are going to Radisson, right? Yeah, we'll try there to sit and we will share the experience and all. Okay, അപ്പോൾ വേറെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ്. Okay. സോ ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഈ ദി ടർബൻ ട്രാവലിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ. आप लोग का नाम थोड़ा इंट्रोड्यूस करो. मेरा नाम लुकमान. मेरा संतोष. Nice to meet you all. So recently I just read your articles. So as I know that you are doing some garment business and all. Yeah. Also you having that creative Concept films. So when you're doing all this business, like how did you come to this traveling experience? And Yeah, the garment business I left. My son is looking after. okay. And creative concept films is a still active business. We make short films, we make other films as well. Okay. Nice. But traveling was my passion. I never wanted to become a garment exporter. When you start traveling first, like not a small one like this, the road trips. Road trip I started last year only. Okay. But this was my dream, my passion. 40 years ago, I met a girl who was a backpacker, and she inspired me from her journey. They were Dutch and traveling from Holland to India. And that time we decided, me and my friend, that we wanted to travel around the world on motorbikes. So I was 20 years old. Yeah, so I couldn't do that time, but now after 40 years I'm fulfilling my dreams. And I was a fortunate one to found her and met her at her residence and gave her a surprise after 40 years. Where is she from? And she's from Holland. Okay, so you want to go through Holland by? Yeah, so I went on car to see her. Okay, do you meet her? Yes, I met her. She has signed here. She has signed here. Nice to meet you after 40 years. Wow, it's great. And what is the other motive behind this trip? Now, that journey was, I used to call that journey is the Turban Traveler's magical journey, because I was chasing my dreams. But this journey which we started on the 4th of July 2019, this is my spiritual journey. And this is dedicated to our first Guru, Guru Nanak Dev Ji. He is the most traveled person in the world. When you Google his name, he's the second largest traveler in the world. And he traveled for 28 years and by foot all around the world, so many places. So that inspired me, and this year he has got his 550th birth anniversary. So I decided to give him a tribute. So this is a symbolic journey. Okay. What he did by foot, we are doing by car. And this journey is covers all 29 states of India and 6 neighboring countries. And not only that,
lot many other countries beyond Pakistan, like Afghanistan, Iran, Iraq, all those kind of areas. So we are doing that, and not stopping there, because this is a 200,000 kilometer drive all around the world, all 7 continents. So some of the countries he has never been, but we are going those places as well to give the message what he has given to the world, and to tell about the Triban, about Sikhs, about Guru Nanak Dev Ji's preachings. So that's the objective, and the next year, the whole year, would be dedicated to this journey. What is the best memorable moment from your There's so many memorable moments when you travel, that far. You meet so many different people, and the first memorable moment for me was when I met Arnold Schwarzenegger. He was shooting there for Terminator Dark Fate in Hungary, and I was a fortunate one to meet him, and then he signed on my car, his signature here. And like that, I meet so many people. All these, the signatures of round one. They are the ministers, ambassadors, member of parliament of England, mayors, mayor of So you left all the Switzerland. place to just sign. Yeah, so this is the whole. The car is a canvas Okay. for people to, show their love to us and their blessings and their greetings. So, where did you feel the best place in the world, or the best country to visit? And where did you feel the best, worst experience? So, Yeah, when I was young, then I used to think that, oh wow, Kashmir is the best place. And I went to London, the Switzerland for the first time. So I found, wow, Switzerland, nothing can beat Switzerland. But then when I went to New Zealand, I said, this is the place. If I ever want to retire, I want to retire in New Zealand. But on this trip, when I went to Austria and Poland, I found, wow, it's so beautiful. So you see, you can't say which place is the most beautiful. Every country has, something to give you, and especially when you travel the countryside. The country lives in the countryside. The country never lives in the metro cities, and we experienced that on this trip. All these countries are so beautiful. So every country having their own beauty. every country has something, something unique to offer you. And as for my worst experiences, when I was crossing China, I won't call it a worst experience, it was challenging experiences, because I am vegetarian, so it was tough to, have a vegetarian food in China. So that was the one challenge which I faced. And especially the route which I have taken, it was from Tibet to Kashgar, and that is not a mainland China, though I have been to China more than 40 times for my business, and there was no problem about the food. But this side, first of all, we were not allowed to stay in the fancy hotels because of the security reasons, and this agent was, accompanying us. And then you used to go stay in the small hotels, and on the road, you don't have the dhabas like here. All those places, they have non-vegetarian food. Yeah. It was tough for me, and their loos are horrible. They have Indian style loos, and I can't sit because of my weight. So then I discovered when you cross the state, the province, and then there is a checkpoint, and they have a very nice and neat and clean loos, and about 40-50 in one row. Then somebody told me the last one is for the handicap, so you can use that. So I used to use that handicap where we have a Western toilet. So that was challenging. Yeah, that was very challenging.
is I just wanted to drive, and when I die, I wanted to die on the steering wheel. Oh my God, So that's the next. And I consider myself now as a global citizen, Okay. and I just wanted to drive. And first, I wanted to cover all those. There are 204 countries. I do not know whether I'll be able to cover all those 204 countries, but as much as possible. And then I wanted to stay in different countries for a certain time, for 3-4 months, 6 months, and that's the way I wanted to live my life. So then I can meet people, I can be with them, understand different countries, they're different people, and this is the way I wanted to live my till die. Yeah, drive till die. That's the right one. Drive till die. D&D. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക കുഞ്ഞു ചാറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. പുറത്തിറങ്ങട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറിനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്. Your cycle. So you bought it from where? Decathlon? Yeah, Decathlon. This is a beginner's model. So I'm planning to upgrade after this all India trip. Yeah. When you're ready to go for your international trip, Okay. let me know. I'll sponsor you the bike. Oh my My God. company will sponsor you the bike. Thank you, sir. നല്ല ഒരു സായാഹ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എനിവേ आपको मिलकर बहुत खुशी है. Thank you. Same here. Have a safe ride. Yeah. And enjoy. Thank you. Okay. And see you again. Sure. The world is small. We will hit on the road. Yeah. Good night, sir. Thank you. Good night. Have a safe. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോന്നു. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൂടാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കിടന്ന് തൊഴാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, വെള്ളം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. ആളെൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ ബാബുനാനക്കിൻ്റെ ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സൈക്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓൾ ഇന്ത്യ ചെയ്ത് വേൾഡ് ട്രിപ്പ് അടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പോയോ, ഫോട്ടോ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത വേൾഡ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു സൈക്കിൾ ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തായാലും അത് നിങ്ങളും കൂടി കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വന്നത്. എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. റൂം കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ലേറ്റായ കാരണം. എടുത്ത് അവിടെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ അധികം തങ്ങി നിന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് കളയണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടിർബൻ ട്രാവലർ എന്നുള്ള ഹാഷ്ടാഗ് അവരുടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു താങ്ക്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സന്തോഷം അയാളോടുള്ളൊരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക്സ് അതിലൊക്കെ ആയിട്ട്. എനിവേ അടുത്ത വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തുടങ്ങട്ടെ. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ്. ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.